I feel like now for Baycam, you're a rookie, super well as that roamer. Now we Whenever had you end up this with, just make sure M6 to Championship stand up with something bigger than 2024. a good King big versus road carry. VMS. Takes a lot of pressure from the Our road. Malaysia team. The pokes the crowd control provided. Now, honestly, if I'm Baycam, get that Aurora back in question. That's one of the best heroes you can pick anyway up against an aggressive team. M6 And it's a good World stopper, Championship. whether you're on the defense or on the offense, like they already see Baycam being on the former. You could win. I think that's The one of best the ways to actually stop See, Vamos. the best I don't think I'd be wrong when I say that Vamos is favored in this The matchup. player game. Get your specialty, but also Oh, it's Ifan. prioritizing your Our own team. that will just Malaysia. really use certain matchup. I think that's what we were saying earlier, right? The 3 lanes, make sure that those are good, so that if ever worst comes to 我 worst, 家队在前面。 Vamos, Coach Pao, Coach Pao Bird, Force, Yusuf Shin, on to Aurora. So be it. We need 2 out of 3 of these lanes to be winning matchups for the side of Baycom evolve if you want to see to stop the overall gameplay coming in from Vamos, because it really just narrows down the winning condition. But I think now, coming into this draft, I'm excited to see who's going to be on blue side and who's going to be on red. I think the second half of the draft is going to be the most interesting part. There's tents here in Kuala Lumpur, Malaysia. I just want to do a quick round check as we're going through the backs here. Kuala Lumpur, Malaysia, how are you guys feeling? Still live and alive here in KL. But look at that, Baycam respecting the Job of Sword right away. Oh yeah, Raksha Recall. We mentioned a lot about respect in the pre-game discussion. Yeah, this one. Malaysia. Even if they are the 0-1 bracket, I think Vamos, one of the keys This one, for them F6, succeeding in this Argentina. execution of game 1 or this best of 1. VMS, Gambate. Get the recalls back on. I think that will definitely help them both in the sidewar and even to just build up their confidence. I think you definitely expect someone to keep up with that mentality. He's definitely going to be casting away. But I do think that some of the side laners need a little bit of highlights. Nets did find a solo kill 我们国家队在这 yesterday. 边 And the same, well, I don't want to say the same goes for Sulu, because unfortunately This- for him, it was a our pretty Malaysia little team, fight style Malaysia of team, gameplay. Gambate. I just think that right now, if I'm coaching Vamos position, what am I looking to do to stop Baycom from actually getting that momentum? And batting on the high balls is a very good stop. Alright, so you take away a strong roamer that can actually negate your aggression. So I do the thing Gambate, so Malaysia. far, they're acknowledging it. Make sure that Vamos can play aggressive. Vamos, you take away the heroes that will stop your aggression. So for the first pick, just choose Suyo. I mean, Eve is wide open, and I think that unfortunately Suyo is not in that Esther position anymore. I feel like honestly a lot of the junglers have their own individual counter matchups, so it's really hard to like first pick sometimes. It's safer to get it on the second pick swing, whether you're blue or red. And again, as seen in the previous series, you keep it into the second phase entirely. There's Eve! One of the few times she's actually shown up. And that's what we talk about when it comes to control. It's not the crowd control, but it is a little bit of that box control, does that make sense? The box of influence. Yeah, the box of influence, exactly. Here's a quick fun fact on the man that we've been focusing on in the draft. They say ban He's the only player who played in all 4 he banned- PCs oh, this one. in the LMY. What an OG. He is an OG, man. He used to be part of a legendary squad, MYA, as assassins at the time, and then continued to grow. I mean, he's been part of so many teams, and he's been loaned out to so many teams just because he's such a great initiative. Potentially, again, one of the storylines for Zora still continuing. Whoa. Last Dance part Yeah. draft remix for him. Zora, or excuse me, Bruno, this one. Joy, was there a little Joy, bit of is it? pop from the crowd there? Ding, ding, That's ding, ding. special. He is known to play fast assassins. This one. He's able to traverse the map. This Marksman, this one is I think assassin. By 11 minutes of open, I think it's assassin, this one. Might be looking at Rick's record. This go. Alright, let's see if those records will be broken. Next to Bricks, you get a quick crowd controller here. I mean, really easy to get popular combo. Yeah, I feel that wasn't much at all. I was thinking maybe even the Tigreal might have been completely fine as well. It's a reason for your team to kind of play around it, or at least like close enough. So that Joy has an example of which they can walk forward and play. And as you said, Leo with the 2-pick swing, there's the Suyo, right up with the hill jump. Still flexible, but I do not really turn off my brain to That one is what? This doesn't have to be an HP hill. I
think I'd rather be in the hands of Marquinhos, though. The way we're looking at the dynamics, the execution of both teams, I think it'd be best to send Marquinhos right into Chibi's face as that joy. So we have to think twice about triggering that goal, triggering Oh, the pace, Gato and then Kacha. finding fights, closing up their first phase, and Vamos picks up the Gato. This one is Gato Someone Kacha. to find that ease This into one. the back line. It's a 10 of 10 and or 10 and fighter. Very good one. That you might put into the Why you bet this Gato Kacha? of Very good. EV's gold laners, or that should be a good captain. Hilda. This one is We didn't see Gato, even though we mentioned it. It was the middle is what hero. I forget already. already. There's no reason to actually look for that big disengage in the first place. I think that this is interesting because now we're talking about the circle, the square, the box of influence at this point in time. Now you have to not only worry about the electrifying these potentially one-shotting you, Magic My you Life. also have to walk away from the Guardian. Magic My Life. At the Like same this. time. So I can only expect that this time around, that at least for Evolve, they're going to be taking a lot more flickers. Yeah. Later said, well, hopefully they don't jump the gun on that idea too much. Because if ever Battles plays their cards right, and then they end up getting very fast crowd control or another strong crowd control presence with their last pick, then it's going to come back to bite them. The Valentina getting taken away, that's not like safety, but I feel like at this point, with what Vamos is already showing in the draft, knowing they're up against Eve, you cannot go wrong with a mid lane pick for Vamos. Absolutely. Especially the two melee hero picks as well, right? And absolutely shuts down if they tries. I mean, they try to go smart games. Okay, so the more after announcing the first three picks of Vamos, as much as she's sort of fallen out of favor, the more I think they need something like a Ruby. They need hard crowd control lockdown. If not for the joy, then at some point you're going to need someone that can just delay whatever the mid will be. Delay any attack coming out from nets. They need that hard crowd control, man. Hard, like, suppress, is that what you're saying? If possible, yes. Either hard suppress or more engagement tools. One of the possibilities we could be seeing here is going to be maybe even Charisma coming in from Smooth. At least you have another way to kind of supplement GOA or maybe create some opportunities for Joy to find those big flank angles. Although it is kind of risky because again, Hilda, one of the best laners when it comes down to EXP. Nothing really beats her. She's fine. At worst, she just rotates Hilda. faster and then influences every other lane possible. I can see Hilda go coast to coast. So it's possible. Again, that's why I wanted more Marquinhos. I wanted on a hero, on a player that can read the map more. Now, the more that she does see, yeah, I agree. This one is fighter. At least you can help Matt. The name is what? Fighter is fighter. Or then, as you mentioned, pressure. That's a very strong one, The fighter. role should be the goal for Mega. Hey, Tigre. Stadium. Ayo, Patrice! Well-rounded, I would say. Do one shot to kill my Malaysian team. For the first phase of the draft, Vamos can easily break the formation of the Eve. Yes, they can break the formation of the Eve, but there's a lot of trigger warnings that we have to be afraid of, right? Hilda's able to open up the map pretty safely here, and Tigreal is always going to be a big issue. So even though you may not necessarily want to use the RWM, the more flexible Do option one shot to kill Malaysian. I kill you first. Actually, over 2 out of the 3 lanes, which right now is looking very, very good for Mega Hall. Whoa, heel cut. And it's another tank. Oh, this one. Heel cut, assessing. Same reactions, guys. I mean, I know you probably wanted more to say about that pick. But hey, welcome to the Couch Desk. I'm Nice here. This is Ian. Heel Bringing cut. you our third matchup, day number 2 on the Swiss stage. And yeah, we're going to look at this once again. Ian, how do you feel about that? That is Warlord on the Gatakacha and Zorn on the Helper. It's not a Vamos game without surprises and what more than putting on the helper. And this is actually a really I can't wait to see this unfold.
akan menjadi mangsa yang pertama dibahas oleh pasukan Vamos. Ini mungkin akan menjadi cabaran yang besar juga kepada mereka Evolve disebabkan lampu akan di dalam setiap match setelah mencapai level 4. Ini juga membenarkan mereka untuk bermain dengan agresif. Sebabkan kita sedikit banyak berbincang daripada segi kekebalan mungkin tim Vamos. Masalah kalau tiada apakan yang beruntung dan kayaknya apakan daripada tim Vamos bukan dengan awal sebenarnya. Kurang gemar saya dengan Petrify tentang yang dilepaskan oleh Zon bersama dengan Warlord memberikan Indonesia besar di kawasan tengah ke arah Pengsin. Kembali kartu Terpaksa kaca. Pengsin bermain dengan sedikit lebih selamat, tapi yang mendapat awak dengan kebulan make it Evolve untuk menghalang Don't one shot kill Malaysia ni mak. Kill yang benar. yang boleh diberikan cukup untuk menghalang daripada KHKI bertindak kan? Boleh tu boleh, tapi mereka kena sentiasa berkumpul kepada damage dealer mereka. Masalah di bahagian awal. Wow! Wow! Good job, good job! Woo! Di waktu Turtle belum lagi dimunculkan, tapi sudah pernah dapat dan dimiliki oleh Vamos. Awal lagi Markino nak tidur, baru kompak tak elok tidur asal-asal ni. Tolong. Good job! Teknis Joy! yang dilepaskan tadi memang betul cukup untuk menjatuhkan juga. Ya, dan sekarang ini kita Ya, Bahan untuk kawasan tengah. Ada satu kemungkinan daripada Warlord dan juga Smoke berjuang. Oh. Wow! Jangan ball daripada Smoke. Ah, go. Mengakibatkan 3 orang terkumpul. Di saat launch, di saat tender akan dimunculkan sebenarnya. Sebab itu yang pakai oleh Zon untuk memastikan mereka mampu mendapatkan kill dan juga dikatakan untuk memastikan netting jika mengenai kepada Masalah yang cuba Yes, and another. Wow! Joy! SS Joy! mereka cuba untuk bertindak ke arah. Mereka cuba untuk bermain dengan Woo! agresif. Good job. Pakai cuba masuk ke kawasan dia melepaskan mereka di bawah. Satu dan datang. Oh my God. Tidak dilepaskan oleh Zon. Masih lagi dalam keadaan godown. Hanya sedikit dari 3 saja yang dihantarkan. Namun tak mampu untuk menyelamatkan Smoke dalam situasi tersebut. Pasif daripada Hellcat pun kalau tiada damage dapat diberikan kepada dia, sewaktu dia berjalan dia akan mendapatkan movement speed dan dalam masa sama dia dapat menemukan diri sendiri sebenarnya satu cara yang baik. Bunuh. Cuma dilakukan oleh Vamos. SSC ke? Markino berhadapan dengan Zon. Dia cakap kalau Markino one-on-one dengan Zon masuk akan dewas. Terpaksa untuk berdur. Lagi-lagi apabila Hilda itu masuk ke kawasan bush, Mak Hellcat akan ada serba sedikit masalah yang cukup Wah, besar. you cut. Woo! Terutamanya apabila kita melihat dan main camp Evolve. Dan semakin lama semakin memperit keadaan mereka apabila tahu ketibaan Zon ada berada di mana-mana. Rom bukan memberikan setup semata-mata sebab Hellcat Rom boleh bagi setup dengan menggunakan Petrify, tapi dalam pada masa sama deadlist stinger dia boleh untuk jatuhkan pemain daripada pasukan mereka Evolve. Sebab itu saya rasa tekanan yang dialami oleh pasukan EV ni Tapi konsep yang sama Kartu dengan kaca. Tugasan untuk mencari backline kedua mempunyai damage untuk menjatuhkan musuh untuk mendapatkan kill. Cuma perbezaannya Hilda menggunakan kekebalan dan juga kelajuan. Manakala untuk Hellcat menggunakan kelajuan dan juga menutup mata musuh. mata yang perlu untuk dicari. Kita sekarang masuk dia. Atas tu main rapat tu. Mereka kena babat. Sebabnya kalau tidak, mereka tidak mampu untuk melakukan perlindungan kepada target-target yang penting di dalam pasukan mereka. Paksa bermain dengan lebih berhati-hati dan ini sikit banyak akan Paksa fighter, push. melambatkan resources yang akan lawan hidup. Betul yang kedua, boleh berpilih di Vamos. Tetapi, kemenang well, berjaya kepada Warlord, tapi lakukan kepada CB yang cuba bergerak kepada Masyarakat. Mencari matching Good job, enjoy. Mengunci setel yang seterusnya dengan sangat mudah. Ya, kita perlu berikan Good job. Lompatan avatar Sarganya dari tempat mengenai pada jungler dari pasukan Mike Campbell Good job. dan juga memberikan kill. Good job, Joy. Satu jungler dia pasti tentu tersebut akan pulang ke terminal. Oh, dari sini nak masuk lagi. Oh. Ay,
Ya. Awak sendiri yang terpegah. Menara juga perlu untuk mereka buat tapi bercakap tentang menara lihat bagaimana Nas mengawal rapi kawasan goleng. Walaupun tanpa sebarang Push. dia tetap Push. percaya untuk menang Ay. one on one daripada kawasan Push, goleng yes. tersebut. Menara juga akan dihancurkan. Akhirnya Bruno sekarang mendapatkan kelebihan banyak sebenarnya 1,000 gol hampir untuk dilebihkan daripada Eurokutsu daripada pasukan Maika Mibo. Good. Kat sini Good job, kita you. kita lihat dekat golnya pasukan Bamos telah menang dari leceh bukit boleh jadi lebih awal untuk pasukan Bamos. Memangnya pada minit ke-6 ketika tidak masa dah pun dilenyapkan dan teringat itu termasuk dalam bagian tengah menyebabkan Push, you cut, push. salah side lane mudah menjadi Push Oni. Push. Push. kalau mereka nak lakukan pertahanan Push. Faster. belah pun dia juga ada yang terbunuh dah Yo. bantu lakukan pertahanan di bahagian bawah dan lihat mereka 405 akhir Pada masa yang sama apabila mereka berkumpul sekaligus Ay, Bruno. mereka belum tentu Push boleh lah. berkumpul. Kita harapkan kepada Super Awal untuk melakukan implosion dan juga tepat mengenai pada sesat. masalah yang lebih besar apabila mereka berkumpul beramai-ramai bermaksud mereka tak berada di kawasan resources yang lain tapi sekarang ini lihat di bahagian bawah menjadi tumpuan dan tim bawah untuk menghentikan untuk mengunci pergerakan mereka Bimo Lihat dan waktu ini berikan ruang bagi Zon untuk bakal pamit. Kelebihan untuk Hybrid Rome ini Roma akan kaya. Memang penuh dengan konsil. Don't. Konsil tak dapat apa-apa, tak cuba pun tak dapat apa-apa. Dan sekarang nampak macam Zon akan mula untuk bermain secara bersendirian. Dan Eurokutsu Yeah. Selain the turtle. Selain the turtle. dah ada di menara kuat tapi dalam perjalanan untuk dapat Selain, yes. tanpa sebarang saingan daripada Mega Mibor sekarang dah terlalu takut untuk bergerak secara berasingan. Mereka nak kalau boleh 5-5 berada di tempat yang sama. Land of Dogs sekarang ini ibarat rumah hantu. Akan ada satu entiti yang akan menerjang kalau mereka bergelega tanpa Yes, para you can do it. Oh. menara demi menara Yeah. dilakukan oleh tim Bamo dengan terlalu awal menyebabkan artinya ke-8 gol pedesaan ekonomi yang akan didapatkan dan tim Bamo normal ada di dalam tangan mereka itu terletak bila mereka nak berada agresif untuk dapatkan kelebihan yang lebih luas tapi kekal disiplin itu antara faktor yang telah pun mereka mempelajari daripada hari Now pertama. is 7. Yes. Keadaan yang sama Zon masih lagi belum jumpa. Dia sentiasa duduk dekat lane Siukan. yang ada potensi untuk dibersihkan oleh mereka Bimo. Kalau ada seorang dekat situ dengan menggunakan high and guy, dia boleh jatuhkan seseorang damage yang lebih lagi. Wih, Walaupun kita nampak joy. siapa pun yang melakukan pembersihan tersebut boleh berpotensi untuk dimatikan oleh Zon. Sebabkan itulah kenapa beliau juga kena berhati-hati dengan Hilda dengan makin disebabkan Hilda selagi adanya perlawanan mampu untuk satu masalah. Sama mula secara transition tersebut membatalkan niat Marquinhos meneruskan pertempuran itu. Joy. Kawalan yang dibuat oleh pasukan Bamos cukup baik untuk membuatkan pasukan mereka memang terkepung dalam pada waktu yang sama. Mereka boleh menunjukkan objektif yang sama. 27 saat lagi berbaki untuk dot yang pertama dikeluarkan di bahagian bottom lane. Yang sedikit sedih juga untuk mereka Bimo sebenarnya malam mereka bermain double mark lane. Itulah. Main pasal game tak boleh nak buat apa-apa. You pasal cut game. itulah. Kali ini mereka dah muak dah. Pasal game. Tapi Marquez tak boleh nak lakukan apa-apa kerana pasal bukan game ni. Tak boleh nak keluar langsung tak risau. Di mana mereka hanya akan menjadi seratapan di Bamos. Di bahagian bawah nampak ada seorang dari oleh pasukan Bamos. Ui. Jangan bawa masa lagi. Pasukan Bamos. Why you send the- Tapi Who send the lot over you? Mistake yang menjadi punca kekalahan pasukan Bamos. Jadi salah satu faktor yang mereka Wow, send the lot, ah. Lot pertama akan mudah diambil oleh pasukan Bamos. Oi. Selain the lot lah. Dan juga main net sebelum bagi masuk mana-mana war. Dia punya KDA masih kosong. Dengan kosong yang mana menunjukkan bahawa walaupun di dalam keadaan selesa, pasukan yang belum sedikit pun memerlukan bantuan beliau untuk memberikan serangan. Tak dilupakannya juga beliau menang daripada sudut laning. Beliau menang mendapatkan farm berbanding dengan gol lane. Kata kaca. Dengan adanya lot berjalan bagi atas oleh sahaja net belum menyertai team fight demi team fight dan fokus dalam beliau adalah untuk menjadikan Kat- integrator.
Dan ini akan membenarkan mereka mendapatkan kemenangan dengan I know lah, you can. Pada waktu yang sama dan sedang dimiliki oleh pasukan Vamos. Jadi ada satu harapan untuk pasukan negara kita mendapatkan satu tentara checklist. Dan sebelumnya berjaga-jaga, kalau dia berjaya untuk diangkat ataupun ditangkap oleh pasukan Yeah, push. berkemungkinan harapan untuk peluang televisi tinggi tidak ada. Bahkan Coba bola dengan satu kemenangan pada pergantian maraton karena dua pemain dengan hentakan mental. Wow. Dari yang pertama dihasilkan saja, tapi lawan akan masuk dari bersihkan muda oleh Eurokosu. Sekarang ini dari yang seterusnya dibagikan dengan muda. Ini dihasilkan oleh pasukan Vamos. Percobaan dari Wow. Wow. Pasukan Miguel Vivo pada saat ini tapi masih lagi ada di Eurokosu. Bersama dengan akhirnya Vamos akan berjaya mendapatkan Grizzle ini. Menghantarkan berjaya mendapatkan menara. Untuk pasukan Vamos mendapatkan kemenangan. Terus malah dengan kemenangan terlebih nampaknya masih lagi melakukan minion. Masih lagi dalam perjalanan. Di kawasan tengah. Yeah. Berjaya juga. Ganti game. Wow. Menguncikan kemenangan yang pertama. Wow. Good job, assessing. I like assessing. panjang pada kejaran